Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Ariel e hoje vamos falar mais de Assassin's Creed pra vocês, o Shadows, porque é um jogo que tá chamando a atenção de todo mundo, não é mesmo? Vamos lá, eu vou reagir aqui ao vídeo da IGN, que mostra alguns detalhes do jogo, segredos, teorias e coisas do gênero. Eu também indico pra vocês o canal do Gamer Liu, que é um cara especial demais aqui pra gente, que também tá cheio dos detalhes, cheio das teorias. Vão lá dar uma olhada no canal dele. E a gente vai olhar, através do canal da IGN, o que é que eles perceberam e dentro da lore do jogo, dentro da lore do que o jogo se passa também. Lembrando que o Leptecos não tá comigo nesse vídeo hoje, que ele tá numa quest secreta aí, mas talvez vocês possam saber mais no Instagram dele, então sigam lá a Leptecos com C no Instagram. Ou com K, dá uma olhada, porque eu sempre me confundo, que as redes sociais dele tem dois tipos. E vamos ter uma sequência de vídeos onde ele não tá, porque eu tô gravando tudo no mesmo dia, tudo no mesmo momento. Vamos lá então pra essa reação, não tem contagem hoje. Eu vou dando alguns pauses. Finally taking fans of the series to Japan. If you've watched the trailer for even a second, you'll be very aware of this. But what about those things that aren't so painfully obvious? We've scoured through the newest AC's reveal trailer to pick out those details that you might not have been aware of. So, without further ado, let's get this history lesson underway. Vou dar uma baixadinha aqui. Vou dando um pause de vez em quando. First up, we have Yasuke, one of Shadow's two protagonists and the first African samurai. He's a real person from history who arrived in Japan in 1579 alongside Italian Jesuit missionaries before ultimately becoming a samurai in service of the powerful Oda Nobunaga. Aqui eles mandam Oda Nobunaga, né? Aqui no vídeo da IGN eles estão dizendo que o Yasuke realmente existiu, né? O Adeptecos até falou disso em outros vídeos também, que existem histórias que dizem que ele existiu, histórias que dizem que ele era uma lenda, né? Então, eles aqui no vídeo decretam que ele existiu. E eu parto desse princípio, né? De que uma lenda, para existir desse jeito, geralmente existe alguma referência. E o Yasuke vem causando uma discussão eterna dentro do que deveria ou não ter dentro desse Assassin's Creed, mas nós sabemos que muitos dos motivos é porque tem muita gente que fala bobagem pra caramba na internet. Eu acho da hora pra caramba ter a presença dele dentro do jogo, dentro daquela perspectiva de história, de histórico, né, de história mesmo, porque o Assassin's Creed nunca foi sobre ser exatamente a história, né, então eles acabam pegando justamente algumas lendas para poder ir além, e eu gosto da ideia do Yasuke no jogo, ele parece inclusive um personagem extremamente importante. More on him in a bit. Yasuke is notably taller than the other samurai, which reflect real-life accounts of him standing 6 foot 2 inches tall, a height much taller than the average Japanese man in the 1500s. It's said that his appearance was so striking that people looked at Yasuke in awe when he arrived in Japan. According to historian Lawrence Winkler, in 1579, his arrival in Kyoto, the capital at the time, caused such a sensation that people climbed over one another to get a glimpse of him, with some being crushed to death. Speaking of death, Yasuke can be seen fighting in full samurai armor bearing the Oda family crest alongside his allies here. They're up against another group of samurai, presumably the men of other lords competing for power in Japan. Unification was a bloody campaign of civil war that pitted the Oda clan against other Japanese factions, including longtime enemies the Takeda, Uesugi, and later Hojo clans. In fact, the enemy samurai in this scene could well be from the Takeda family, with their diamond-shaped emblem on this banner being a clue point. Aqui é um ponto onde eles pegam ali um exemplo do que pode aparecer, do que pode ser essa família que ele está lutando contra, mas a legenda ela não pega o nome das famílias, né? Ele falou Takeda, ele falou, então nessa hora da legenda aí, vão pelo que vocês estão ouvindo também, mas ele está citando diversos clãs que seriam contra o Oda Nobunaga ou contra a união do Japão que gera guerra, né? In this direction. And here is Oda Nobunaga himself, the incredibly powerful warlord who was in the process of unifying Japan during this period. He was perceived as a mighty lord or a terrible tyrant, depending on your viewpoint. Just don't get on his bad side would be my advice. Não se irrite com o seu lado ruim.
Someone seemingly determined to be on his bad side, though, is Naoi, daughter of Fujibayashi Nagato and the stealthy protagonist of AC Shadows. Unlike Yasuke, she's a character purely of Ubisoft Quebec's creation, although her father was one of Japan's most famous historical ninjas. We're guessing this is him here. Back to Naoi, though, and here we can see the trailer. Isso eu não sabia, não. Isso aí talvez nem o Lê também tivesse dessa forma, né? Não sei. Mas a Naoe, então ela é filha de um samurai bastante conhecido, até teve o nome dele nos outros trailers, mas como a gente havia falado, ela é a parte fantasiosa da parada, a parte Assassin's Creed, a parte da irmandade, é uma descendente, enfim. Eu quero muito ver a ligação de tudo isso, lembrando que há também a ligação da Hidden Blade dela, que é de lado, que é parecida com a do Connor, mas o Connor vem depois, 200 anos depois. Trailer setting up the two protagonists as allies. They come from two opposing sides but clearly find some common ground. Unlike Assassin's Creed Odyssey or Valhalla, in which you choose one protagonist to play as at the start of the game, Shadows is much more in step with Syndicate, allowing you to switch between the lead characters and their stories. Perfect. Thanks to her legendary father, Naoi is well versed in ninja fighting techniques, as displayed here. She clearly holds resentment for Nobunaga, as heard in the way she delivers the line, "Burns, in the name of unification." and this resentment is likely justified. Let's delve in. Her father, Nagato, was a leader of the Iga ninjas. This is likely the province of Iga here, which came to be known as the center for ninja activity in the whole of Japan, and one of the birthplaces of ninjutsu and ninja clans. Seconds later, we see Nobunaga's samurai invading Iga as part of the unification campaign. Nobunaga launched a large-scale attack on Iga in 1581, storming the settlement from 6 directions with numbers reported to be as high as 60,000 men. The invasion wiped out Iga's forces and effectively nullified the ninjas as a political force. Nagato died during this battle, and from what we can see in the trailer, it's suggesting that Yasuke may have played a part in this. We can infer that this personal story of conflict and resolution will drive the central plot of Shadows. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito aqui. Parece que nessa cena o pai dela deve morrer ou coisa assim, vamos ver. On Iga in 1581, storming the settlement from 6 directions with numbers reported to be as high as 60,000 men. The invasion wiped out Iga's forces and effectively nullified the ninjas as a political force. Nagato died during this battle, and from what we can see in the trailer, it's suggesting that Yasuke may have played a part in this. We can Não lembro se esse é o nome do pai dela, mas o pai dela deve ter morrido nessa invasão e o Yasuke deve ter tido parte, né? Então isso vai gerar um conflito, que até por isso que eles falaram que eles dividem a tela de forma meio anime, porque ali tá tendo uma espécie de conflito. Então o Yasuke pode ter relação provavelmente com a morte do pai dela, se é isso que vai acontecer. E é por isso que talvez eu acho que vamos ter combate entre eles. Eles vão ter que se unir e tudo mais. Talvez o Yasuke mude de ideia em algum momento, mas acho que a gente vai ter algum combate entre eles. Falei no outro vídeo que talvez a parte final seja você escolher de que lado você fica. infer that this personal story of conflict and resolution will drive the central plot of Shadows. And from all these faces and interactions, we can take a good stab at guessing the events of this trailer take place between 1581 and 1582. This is largely due to the theory that this scene here is likely Oda Nobunaga's first meeting with Yasuke in Kyoto in 1581. Yasuke can still be seen in Western attire, and the people in orange clothing may be the Jesuit missionaries he arrived with, who wore such robes as to appear similar to Japanese Buddhist priests. Now here's some slight spoilers, but this is 450-year-old history after all. Nobunaga died in 1582, forced to commit ritual suicide when he was betrayed by one of his generals. We know that the real Yasuke was with Nobunaga when he passed, but will Shadows twist the truth when it comes to this and have Yasuke be the one responsible for his lord's demise? Could Oda be a Templar? The reason we ask is because of these words spoken here by Naoi, which suggest Yasuke may have split allegiances at points in the story. Or choose another path beyond what we see. These days, isso é muito legal, mano, porque eu não conheço de tudo da história, mas se eles fizerem o Yasuke ser o causador da morte do Nobunaga, quer dizer que daí você já tá controlando ele talvez ele não seja o causador, mas talvez ele possa ter aberto caminho pra Naoe, enfim. E isso pode gerar diversos tipos de caminhos. Eu não sei se a história vai ter caminhos, né? Mas diversos tipos de plot, de reviravoltas dentro da história, que são muito legais. Isso faz com que a história desse jogo possa ter um peso muito grande, cara. Muito legal. E o Yasuke, que, segundo ele, estava junto com o Nobunaga quando ele
faleceu, quando ele teve que fazer esse sacrifício aí, ele pode ser o causador. Se isso for realmente o que vai acontecer, nossa, cara, pode gerar momentos incríveis dentro do jogo. Tô começando a ficar hypado demais pela história. Give us a pretty narrow window of time for these events to take place in, and would land us firmly in the Azuchi Momoyama period of Japanese history, the final phase of the country's civil war-filled Sengoku era. You are still a frog in a well, who knows nothing of the sea. It's not just people and places, but smaller details such as wildlife and weapons from historical Japan that we can see too. In contrast to much of the violence on display, early on in the trailer, we're welcomed by the quaint sight of a rural landscape filled with cherry trees and Japanese cranes, which are colloquially known as Tanchozuru. In folklore, the crane grants wishes when someone makes a sacrifice. It symbolizes good luck and a long life. Nossa, eu não tinha percebido esses animais ali. 1,000 years. In Japan, they're still folded to invite good fortune to this day. More cultural references can be spotted as we see Naoi and her father praying to the gods at a Shinto shrine. The tradition is to bow twice, clap twice, then bow again. But the ritual is interrupted by the attack on the nearby village as Nobunaga's forces arrive. These are all but definitely Portuguese merchant ships. As we learned in FX's TV hit Shogun, the Portuguese were colonists who had Japan in their sights. They introduced Western religion to the country via Catholicism, but also arrived with guns and gunpowder, which would later revolutionize the way Japanese rulers waged war. We see a shot of Nobunaga's forces wielding rifles here. There's no shortage of traditional Japanese weaponry either though. The commander here is raising a gunbai, a war fan used to give signals to the soldiers. Dotted throughout the trailer we also see glimpses of a yari, a samurai spear weapon, a kanabo, a war club used in feudal Japan, and of course shuriken, sharp stealthy throwing stars. Of course, there's also a heavy dose of violent fantasy sprinkled into all this history too, as classic Assassin's Creed tropes and iconography make appearances in the trailer. Now we can be seen using a grappling hook, which makes its return to the series for the first time since 2015's Assassin's Creed Syndicate. Nossa, eu não lembrava disso. Não lembrava que no Syndicate a gente usava isso daí, esse grappling hook. E ontem nas nossas lives, nosso vídeo, a galera, alguém disse, ou uma galera tava indicando que ela tava usando a Hidden Blade desse jeito. Não é, me parece não ser, é uma coisa separada. Aerial takedown. It just wouldn't be AC without some subterfuge, and we get a helping thanks to this anonymous person on the street who hands Naoi a note. This could be a reference to the spy network that Ubisoft has confirmed to be in the game, which could potentially be something of an evolution of the system in Brotherhood, where Ezio would recruit assassins and send them out on missions. The note itself reads, "The enemy is in Takeda Castle." Takeda Castle itself is located northwest of Kyoto, and it's often referred to as the Machu Picchu of Japan. It's nothing more than ruins today, but back in the era that Shadows is set was under the rule of Toyotomi Hidenaga, the brother of one of the country's most powerful warlords. It's unlikely that it's him we see being chased and eventually slain at the end of the trailer though, since he didn't die until 1591. But this wouldn't be the first time AC has bent history to its will. We are the Shadows. That served the light. This turn of phrase has become commonplace among the assassins over the centuries, making an appearance in several games, as has the piece of music titled Ezio's Family, which has become the de facto theme tune of the AC series ever since we first heard it back in 2009. And of course, we can't forget the assassin's signature weapon. Naoi has a hidden blade with a twist. Quite literally, it rotates to form a more dagger-like weapon. As if there was any doubt, she's clearly an assassin, and one we can assume will be hunting down Templars given the 16th century setting. And that's everything we spotted in the trailer. Muito legal. More on Assassin's Creed Shadows. Eles acabaram nem citando muito a adaga lateral, né, ser parte do que o Connor utilizava. Mas ó, muitos detalhes bacanas demais. A história desse jogo parece ser o grande charme. Já tá confirmado que o cenário vai ser menor do que o Valhalla, vai ter um tamanho parecido com o do Origins. Eu acho isso positivo pra caramba, porque você não precisa ficar andando tanto à toa no mapa só porque ele é bonito e ele é maior, né? Essa ambição pelo maior, né? Por ser maior do que o anterior, não tem que estar em tamanho de mapa, nem na quantidade de coisas para se fazer, mas sim na qualidade disso tudo. Mapa menor e menos missões com qualidade maior é o resultado de um jogo melhor. Então é isso que eu espero do Assassin's Creed Shadows, porque é um jogo que realmente eu não tava no hype e agora eu tô no hype. Não esqueçam de comentar aí o que vocês estão achando.
de deixar o like também. Tem mais vídeos aqui de Assassin's Creed aparecendo pra vocês, não deixem de interagir. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!